আমি নিবেদিতা আর আজকেও চলে এসেছি প্রতিদিনের মতো আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আর আমি হাজার কাজকর্মের ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি। আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো আমার আর্টগুলো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকি। প্লিজ একটু দেখে নিও, আর যদি আমার আর্ট ভালো লাগে তো একটা লাইক দিয়ে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তোমরা পাশে আমার বন্ধু হিসেবে থাকতে পারো। তো চলো দেখা যাক আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। তো চলো দেখে নিই। আমি এখানে একটা স্প্রিং সিনারি আঁকছি, স্প্রিং লেক সিনারি আর কি, সানসেট লেক। প্রথমে এখানে একটু হোয়াইট আর ব্লু টাচ দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্কাইটা। আর স্প্রিং মানে একটু ফ্লাওয়ারের গাছ টাছ থাকবে, আর লেক আর সানসেট হলে তার সাথে লেক থাকছে। আর যেহেতু সানসেটের সিনারিতে তো একটু অরেঞ্জ ইয়েলো এইসবের ব্যবহারটা রাখতেই হবে। তো আমি একটু ইয়েলো কালারের টাচ দিয়ে দিচ্ছি এখানটায় আবার। আর সানসেটের সময় তো সেই সময় মানে স্কাইটা একটু ইয়েলো অরেঞ্জ এইরকম টাইপেরই থাকে। তো আমি সেই রকমভাবেই এখানটা একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি, রেড ইয়েলো অরেঞ্জ। আর স্কাই সবসময় যে একই রকম থাকে তা নয়, বিভিন্ন রকম সময় বিভিন্ন রকম আমরা আকাশের বিভিন্ন রকম রূপ দেখতে পাই। তো সেই রকমভাবে পেন্টিংও তুমি নিজের মতো করেও করা যায়। নিজের মনের মতো করেও করা যায়। আর এখানটা আমি একটা লেক করব। তো যে লেকের জলটা যদিও মানে পুরো যে সানসেট হয়ে এসছে সেরকম নয়, কিছুটা আমি কালারটা মানে একদম সানসেটের টাইমে একদম ডার্ক হয়ে আসে আর কি। তো আমি এখানটা লেকটা জলটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে, এরকম টাইপেরই বানাচ্ছি। আর স্কাইয়ের রিফ্লেকশনটা যেহেতু পড়ে না জলে, তো সেই জন্য জলটাকেও একটু কালার করে দিচ্ছি, অরেঞ্জ ইয়েলো কালার। আর এখানটায় না আমি একটু গ্রিনের একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি, ডিপ গ্রিন। আর এটা লিকের জল, আর এইখানটা একটু ল্যান্ডের মতো করছি কিছুটা,
যে কোনো জলাশয়ের ধারে কিছু স্টোন, মাটি, বালি এইরকম টাইপেরই তো থাকে। আর এখানে একটু দূরের দিকের গাছগুলো। এখানে সানসেটের সানটা এখানটায় কিছু রিফ্লেকশন করে দিচ্ছি। যেহেতু আমি একটু স্প্রিং টাইপেরই করছি সিনারিটা, ওই জন্য একটু সব জায়গায় গাছগুলোকে আমি একটু কালারফুলি রাখছি, কিছুটা করে আর কি। এখানে একটু হোয়াইটের ব্যবহার করছি।
ট্রি করে নিচ্ছি নতুন। আর এটাকেও সমানভাবে না পিঙ্ক আর এখানটায় পিঙ্ক ট্রিটাকে হাইলাইট করে নিলাম একটু। মোটামুটি সুন্দর ট্রিগুলো হয়ে গেছে। এবারে আমি এখানটায় ভাবছি একটা লেকের মধ্যে এত কিছু গাছপালা, তো একটা বাড় থাকলে কেমন হয়। বারটা মোটামুটি হয়ে গেছে, এখানটা একটা চোখ করি। মোটামুটি বারটা হয়ে গেছে আর সুন্দর এখানে ট্রি আর সানসেট লাইটের আড়ালে এরকম। আর গাছগুলোতে আমি আর একটু বেশি করে কালার দিয়ে দিচ্ছি।